Hello, jirra jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE har'a exitexam partii afuraffaarra geenyeerraa har'a partii afuraffaatiin gaafilee 30 kan hojjennu ta'a. Gaafilee exitexam bara 2015 hojjechaa jirra. Partii tokkoffaarraa eegalee partii afuraffaarra geenyeerraa. Kanaaf warroonni haaraa taatan gara duuba deebi'aatu laala. Har'a partii afuraffaatiin gaafilee 30 kan waliin discuss goonu ta'a jechuudha. So, gaafin tokkoffaan, which of the following is a category of gross need according to Alderfers? Egaa Alderfers ARG theory kan jedhu ni beektu jedhee yaada. Alderfers ARG theory maal jedha? Esteem, relatedness and gross jedha. So, gross need jedha gaafini. Alderfer gross need kan ta'e kami social jedha. Esteem need, safety need and psychological physiological need jedha. So, according to Alderfer's ARG theory, the gross need here is what? An esteem need. Kanaf ERG jechuun E jechuun esteem dha, R jechuun relatedness, G jechuun immoo gross. Kanaf sadeen keessa kan ramadamu esteem need kan jedhu kana jechuudha. So the answer is B. Gaafinitti aanu which of the following is true about market and the marketers jedha. A, market is the process of selling and the buying of goods and services jedha. Ban, a marketer is a set of actual and the potential buyer of the product or services. Chan, a market is a set of all actual and the potential buyer of the product or services. Dan, a market is a place where buyers and the sellers found together. Kaafi kan sirriitti ilaaluu qabdu. Waa'ee marketii fi marketeris kan dhugaa ta'e kami jedha. Amma aanis dhugaadha, baanis dhugaadha, caanis dhugaadha, daanis dhugaadha raafli yoo ilaaltan jechuudha. Garuu which one is all encompassing hunda isaa kan hammachuu danda'u kamii kan jedhu ilaaluun isinirra jira jechuudha. Asirratti maal jedha caa kana yoo ilaaltan market is a set of all actual and the potential buyer of the product or services. Kanaaf inni kun hunda isaanii hammachuu danda'a sila ta'ee fi the answer must be C ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo tokko tokko exitexam gaafa hojjettan hundi isaatu dhugaa ta'uu danda'a. Hundi deebii ta'uu danda'a. Garuu sana keessa kan hunda hammachuu danda'u keessaa filachuu danda'u qabdan jechuudha. Filachuu danda'u qabdu. Gaafin itti aanu the consequence of unequitable compensation includes HRM dha kuni turnover, strikes and compliance, job dissatisfaction, attracting qualified employees. Dhaabbata tokko keessatti equitable compensation yoo jiraate jechuun hojjetaan kamiyyuu equal payment kan argatu yoo ta'e waan inni hojjetuuf maaltu ta'a? Turnover ni baay'ata. Kuni namoonni hojii sana gadhiisanii deeman ni baay'atu jechuudha. Strikes and compliance jedha. Dhaabbata sana keessatti jeequmsi ni baay'ata jedha. Job dissatisfaction jedha. Attracting qualified employee jedha. Kanaaf compensation equitable ta'e taanaan attracting qualified employees kan jedhu kuni sirriidha jechuudha. Gaafii itti aanu performance is interpreted as a cumulative effect of the following except A, right environment, B, individual ego, C, task requirements, D, motivation and engagement. Amma performance dha kan gaafatamne. So performance is interpreted as a cumulative effect of maal ta'uu danda'a performance. Right environment sirri, task requirement, motivation and engagement. Isaan kunni hundi isaaniitu bakka tokkotti performance warroota dabaluu danda'an yookaan measurement of performance keessatti warroota cumulative effect qabanidha. Individual ego kan jedhu kun garuu deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Individual ego is not interpreted as a cumulative effect of performance jechuu dandeenya. Gaafin itti aanu a set of interdependent organizations that help make a product or a services available for use or consumption by the consumer or a business user is the value delivery network, production intermediary, value creation summary, marketing channel. Laala sirriitti a set of interdependent organization that help make the product or services available for use or consumption by the consumer or a business user. So, value delivery network, production intermediary, value creation summary, marketing channel. So, marketing channel is set of interdependent organization that help make product or services available for consumption or by the consumer or business user jechuu dandeenya. Gara channelii kanatti deema jechuudha deebiin keenya. Gaafin jaffaan which one is best to describe element jedha. Entity on which data are collected. Characteristics of interest. Facts in the figure collected. None of the above. Filannoowwan kennaman keessaa
element kan jedhu kana describe gochuu kan danda'u isa kamiin. Now this one is most of the time isa gara mathematics itti akkam fudhanne gara so called MIS itti fudhachuu danda'u qabu termii kana jechuudha. So jechi element jedhu entities on which data are collected, characteristics of interest, facts and the figure collected, none of the above jira. So characteristics of figure of interest yookaan characteristics of interest jechuudha element bakka kanatti. So jechi tokko bakka tokko kursii biraa fi kursii tokko irraa garaagaraa akka ta'es nu barsiisa jechuudha gaafiin kun. Gaafiin itti aanu according to Kirtlawin, the first phase in change process is termed as evaluating, refreezing, unfreezing, changing here. Egaa leadership and change management ira gaafiin kuni Kirtlawin namichi kun maal jedha? Dhaabbata tokko keessatti changing phase garaagaraa qaba jedha. Phase inni qabu keessaa phase inni jalqabaa unfreezing jedhama. Unfreezing jechuun gaafa changing dhufu resistance garaagaraa jira, sodaan garaagaraa jira. Sadarkaa sanarratti kan jiru sana jechuudha unfreezing kan jennuun. Sabboodha refreezing dha, changing sabboodha evaluation dha. Therefore caarratti kan jiru unfreezing kan jedhu kun deebii sirrii ta'uu danda'a jechuudha. Gaafni itti aanu of the following which one is not component of visibility study? Description of the business, market visibility, technical visibility, none of the above. Yes, market visibility gaafa qo'annu yookaan visibility study gaafa taasifnu in general elementoota qaba yookaan komponentoota qaba. Komponentiin inni jalqabaa description of the business dha. Businessichi maal akka ta'e, waa'ee maalii hojjechuu akka barbaadu, dhaabbanni sun maaliif exist akka ta'e, mission fi vision isaa describe gochuudha. Market visibility, technical visibility there jiru achi keessatti ramadamu. Kanaaf deebiin qabuudha none of the above because all are the component of visibility study jechuu dandeessu jechuudha. Gaafii itti aanu the statement that no difference exists between a parameter and a static being compared to it is alternative hypothesis, research question, hypothesis, null hypothesis. Sirriitti ilaala. Asirratti akka nama gorree statics dha gaafichi. Statement that no difference exists between the parameter and the static. No difference exists. There is no significant difference between the two. Dependent and independent variable kan jennu yoo ta'e yeroo hundaa null hypothesis akka ta'e irra deddeebiidhaan dubbanne irraa kanaaf null hypothesis ta'a jechuudha. Gaafuma kaaniyyuu there is no difference jedhee eegala waan ta'eef jechuudha. A test is two-tailed test. Amma testing statics dha kunis one-tailed test and two-tailed test jennee ilaalleerra hypothesis testing keessatti. So a testing tokko two-tailed test kan jennu yoomiyadha. When alternative does not specify any direction, null hypothesis does not specify any direction, specify direction, and does specifying positive direction jedha. Yeroo testing tokko two-tailed test jechuu kan dandeenyu yoo alternative hypothesis specific direction hin qabaannedha. That is A, no specific direction. Yes, testing tokko null two-tailed test dha kan jennuun yoo alternative hypothesis keenya specific direction hin qabaanne qofa jechuudha. Kanaaf deebiin aataa jechuudha. Kudha tokkoffaa which of the following is true about entrepreneur jedha. Kun entrepreneurship dha. So entrepreneur is the process of venture creation in an innovative and creative way. Entrepreneur is the means through which new value is created as a result of the project. Entrepreneur is an individual commissioned to undertake a particular commercial project. Entrepreneur is a way of life for developed or industrialized nation. Amma daarraa kanaa fi baay'een isaa almost deebii ta'uu danda'u. Even daanuu dhugaa ta'uu danda'a. Garuu ammas sirriitti ilaaluu qabdu. Sirriitti ilaaluu qabdu. Akkuma reefu sana jechuudha. Filannoowwan jiran keessaa more general kan ta'e filattu jechuudha. Kanaaf entrepreneur is the process of venture creation in an innovative and creative way kan jedhu kun isaan hundarraa dursa argata jechuudha. So answer is almost aataa jechuudha. Gaafin itti aanu which of the following is not random sampling technique jedha. Which of the following is not random sampling technique? Kunis statics jedha. A cluster sampling, B systematic sampling, C multi-stage sampling, D quota sampling jedha. So kanneen filannoowwan kennaman keessaa random sampling technique kan hin taane jechuudha. Yes, kanas statics chapter 4 hojjenneerra viidiyoo isaa ilaaluu dandeessu gara duubatti deebitanii
ilaaluu dandeessu. So the so-called not random sampling kan ta'e as keessaa cluster, systematic, multi-stage kan jennu hundi isaaniitu random sampling technique-dha. Quota sampling is not random sampling technique. Kanaaf daan sirriidha jechuudha. So gaafiin keenya baay'ee isinitti toleera. Hopefully waa irraa barachaa jirtu. Kanaaf chaanalicha subscribe maaf hin goone. Akka YouTube algoritmiin na agarsiisutti percentage 54 video akkasumaan laalu malee chaanalicha subscribe hin goone. Kanaaf chaanalicha subscribe gochuun, video like gochuu akkasumas share gochuun isin irratti dhiibbaa qabu hin jiru waan ta'eef keenya jajjabeessuu barbaadan chaanalicha subscribe godha. Barattoonni VPN qabdan immoo VPN keessan on gootanii fa'aa olaaltan bareedataa jechuudha. YouTube algoritmiin video kana bakka hedduu akka qaqqabu taasisa waan ta'eef kanaaf chaanalicha subscribe gochuun na jajjabeessuu hin dagatinaa jechuun barbaada. Gara gaafiitti aanutti dabarra. Gaafiitti aanu, which of the following is not the function of financial management? Which of the following is not the function of financial management? Now kun FM dha jechuudha. Financial management course. Presenting financial data, investment decision, financial decision, dividend decision. Yes, kanneen kennaman keessaa function of financial management kan hin taane kamidha? Investment decision, financial decision, dividend decision, hundi it is a role of financial management. Presenting financial data is not the role of financial management. Therefore, yookaan immoo deebisirrii ta'uu danda'a jechuudha. Because it is not the function of financial management. Gaafiin kudha afuraffaa, which of the following is not among the function of packaging? Which of the following is not among the function of packaging? A. Attracting attention. B. Determining selling price. C. Describing the product. D. To hold and protect the product. Kuni marketing, principle of marketing, about packaging, labeling kan jedhu sirriitti ilaallee waan ta'eef faayidaa packaging yookaan immoo function of packaging kan hin taane as keessaa isa kamiidha gaafichi? Attracting attention, gaafa packaging isaa baay'ee bareedu customerii attract gochuu ni danda'a, kuni sirriidha. Selling price garuu determine gochuu hin danda'u. Packagingin selling price determine gochuu keessatti gahee hin qabu. Describing product sirriidha. To hold and protect the equipment sirriidha kunisi. So baan garuu sirrii miti. Kanaaf packaging cannot be determine the selling price of your product jechuu dandeessu jechuudha. Gaafiin itti aanu, which of the following types of change are usually a piecemeal and adjustment within the status quo? Which of the following types of change are usually a piecemeal and adjustment within the status quo? Kuni leadership and change management. A. Fundamental jedha. B. Evolutionary jedha. C. Radical jedha. D. immoo revolutionary change jedha. Kanaaf asirratti maali? Types of change usually piecemeal, slow change jechuudha. Progressive change jechuudha. So as to adjust the status quo. Kanaaf progressive change ta'e taanaan radical ta'uu danda'u, revolutionary ta'uu danda'u, fundamental ta'uu danda'u, evolutionary change ta'uu danda'a jechuudha. So the answer is evolutionary change or B jechuu dandeessu. Gaafiin kudha jaaffaan, which of the following help to identify activities that represent strengths as a potential strengths and may be opportunity for developing competitive advantage? Now kuni operational management. A. SWOT analysis. B. Resource based view. C. Value chain analysis. D. 5 force model. Sirriitti ilaala. Which of the following help to identify activities that represent strengths as a potential strengths may be opportunity for developing competitive advantage? So SWOT analysis jechuun strength, weakness, opportunity and threat jechuudha. Resource based view jedha kuni gonkumaan ta'u, 5 force model hin ta'u. Kanaaf fi caarra deebiin kan nuti filannu. Kanaaf garuu asirratti identifying activities that represent strengths as a potential strengths and opportunity for developing competitive advantage waan jedhuu fi value chain analysis ta'a jechuudha. Value chain analysis. Value chain analysis ta'uu qaba. Asirratti dogoggora SWOT analysis ta'uu hin danda'u. It is associated with value chain analysis ta'uu qaba. So yeah, can be C ta'uu qaba. Can be gara caatti deemuu qaba malee sirratti correction fudhachuun nurraa eegama.
So the answer is Garagafi kudaturbat gafa jenu, which of the following approaches to internal analysis focuses on value creation potential of actors? A. An internal audit. B. Value chain analysis. C. Competitive strengths assessment. D. SWOT analysis. Gafi maree wajjin baay'ee wal fakkaata. Kanaaf which of the following approach to internal analysis focuses on value creation potential of actors? So the internal analysis here on an internal audit type. This is value chain analysis. Exactly, yeah. Value chain analysis. Malfi, which of the following approaches to internal analysis focus on the value creation jara on TV? Asumattu deebinsa value chain analysis akate ni beekamachu. Gaaffitti aanu, a Toyota corporation produces several different brand of cars from session to Toyota to Lexus. Each targeting its own segment of car buyers. This kind of targeting strategy is A. Local marketing strategy. B. Concentrated marketing strategy. C. Micro environment strategy. D. Differentiated marketing strategy. Sirritti ilaala. Toyota Corporation produces several different brand of cars from Session to Toyota to Lexus. Amma konkolaataa brandii garaagaraa oomishaa jira Toyota company. For what? Each targeting its own segment of car buyers. Maalifi namoonni Toyota jaalatan jiru, namoonni Lexus sana jaalatan jiru, namoonni immoo Sion jaalatan jiru jechuudha. Kanaaf segmentation sunis bifa sanaan ta'a jechuudha. Kanaaf strateejiin akkanaa maal jedhama? Strateejiin akkanaa maal jedhama? Local marketing strategy, concentrated marketing strategy, micro marketing strategy, differentiated marketing strategy. So the answer is differentiated marketing strategy. Maalifi different products for different customer kan inni oomishaa jiru waan ta'eef jechuudha. Gaaffiin itti aanu, which of the following are automated defense employed against external sources? Which of the following are automated defenses employed against external sources? A. Intrusion detection system jedha. B. Firewall jedha. C. Virus protection program jedha. D. All of the above. Kuni almost ammas gara MIS or management information system itti deema gaaffiin kuni. Hereby there is different automated technique for defense mechanism in order to avoid external damage or external threat jechuudha. Kanaaf kana keessaa alternative sirrii kan ta'e kami? Intrusion detection system, firewalls, virus protection program all jedha. Hundi ta'uu danda'a jechuudha asirratti. Hundi deebii ta'uu danda'a. So the answer is D jechuudha. Gaaffiin itti aanu, one of the following is not the benefit of strategic management. A. Proactively shaping firm's nature. B. Promote reactive orientation jedha. C. Improved profitability jedha. D. Lesser resistance to change. Yes, alternatively jiru keessaa benefit of strategic management kan hin taane jechuudha. Proactively shaping the firm nature, promoting reactive orientation, improved profitability, lesser resistance to change. Amma caafiidhaan sirrii akka ta'e namni kamiyyuu ni bara. Garuu asirratti amma aafi baarratti tarmii ilaaluu qabna. Proactive shaping firm nature fi promote reactive orientation kan jedhu qabna. Reactive jechuun immoo erga uumame. Kanaaf yeroo hundaa strategic management must be proactive ta'uu qaba malee reactive ta'uu hin qabu sila ta'e deebiin gara baatti deeman. The answer is B ta'a jechuudha ammoo. Gaaffiin 21ffaan, which of the following or which one of the following is not the part of data processing jedha. Research kun immoo editing, clarification, interpretation, coding, data analysis and interpretation kan jedhu. Kanaaf part of data processing kan hin taane kamidha? Editing jedha, clarification jedha, interpretation jedha, coding jedha. Kanaaf interpretation is not the data processing. Maalifi daataan tokko collect ta'e booda edit gochuun jira. Data sana classify gochuun jira. Data sana codify gochuun jira. Softwareedhaaf akka tolutti. Data garuu interpret gochuun sadarkaa data processing keessaa hin ramadamu jechuudha. So the answer is caataa jechuudha. Kuni research methodology
Waan ta'eef research methodology PowerPoint bareedaadhaan viidiyoon isaa hojjetameera waan ta'eef viidiyoo gara duubaa deemtanii guutuu isaa koorsichaa argachuu dandeessu. Gaaffiin itti aanu strategy are put into action through program, budgets, procedure, all. Kuni gaaffii strategiidha ammas strategic management keessaa yookaan immoo project management wajjinis deemuu danda'a. Kanaaf strategy are put into action through programs, budgets, procedures, all jedha. Egaa researchiin tokko strategiin tokko gara lafatti akka bu'u wantoonni barbaachisan hundi isaaniitu ni barbaachisu. Programni ni barbaachisa, budgetni ni barbaachisa, procedure immoo ni barbaachisa. Kanaaf hundi deebii ta'uu danda'a jechuudha saansariitti. Company could apply it. Which process strategy are car producing company. Company konkolaataa oomishu strategy inni apply godhu kamiin mass customization, process focuses, product focus and repetitive jedha. Egaa car producing company can apply a mass customization process no. So mass customization is a technique or strategy that car producing company use. Gaaffiin itti aanu which one of the following helps an organization to reduce cost? Improved reputation, improved response, increased productivity, flexible pricing. Dhaabbanni tokko yookaan organizationiin tokko cost reduce gochuudhaaf kan isa fayyadu kamidha teeknikoota jiran keessaa. Improved reputation, improved response, increased productivity, flexible pricing jedha. Yaa productivity dabaluudha. Cost minimize gochuu, profit maximize gochuudhaaf productivity keenya dabaluudha waan biraan jiru kanaaf answer C. Gaaffiin deebii Afan which data collection technique gives a researcher an improved understanding of social phenomena? A. Secondary, B. Observation, C. Questionnaire, D. Interview. Which data collection technique gives a researcher an improved understanding of social phenomena? Amma waa'ee social phenomena sirriitti akka hubatu researcherii tokko teeknikii kam osoo fayyadamee bareedaadha. Secondary data kan jennu kun hin ta'u. Maaliif secondary data falsified data ta'uu danda'a. Observationiin agas maraa miti kunis maaliif yeroo tokko behavioriin tokko mask ta'a waan ta'eef sirriitti fudhamuu danda'a. Questionnaire namoonni questionnaire gaafatti kennituu fi deebii soobaallee guutuu danda'u. Interview gaafa ta'u garuu carraa researcherri suni social phenomena sirriitti understand gochuudhaaf isa fayyada. So answer is interview ta'a jechuudha. Gaaffiin itti aanu a budget is purposefully designed as what type of control to provide summary information to management. A budget is purposefully designed as what type of summary information to the management. Prevention, feed forward, concurrent, feedback. Yes, dhaabbanni tokko egaa yeroo hundaa budget summary isaan hojjeta. Budget summary garuu kan hojjetu dhaabbanni sun product isaa erga oomishee booda cost inni baasee, expense inni baasee fi product sana erga gurguree booda revenue inni argate irraa cost fi revenue irraa erga profit isaa calculate godhee booda kan budget summary hojjetu jechuudha. Kanaaf erga budget argate booda kan jennu ta'e feedback control ta'a jechuudha. Feedback control. So a budget summary is the best example of feedback control ta'a. Feedback control. So data. Maaliif budget summary kan hojjetamu dhaabbanni tokko bu'aa fi kasaaraa isaa erga beekee booda waan ta'eef. Gaaffiin itti aanu the collecting, recording and the reporting of information concerning all aspects of project performances that the project manager and other stakeholders wish to measure. Monitoring, controlling, evaluation, analyzing. Kuni gaaffii project management. Maal jedhaa kolleektii tokko data garaagaraa kolleektii godha, record godha, reporting dhagaa, yes, waa'ee performance of the project sana sirriitti ni xiinxala. Stakeholderoota isaa wajjin ni mariisiisa. Kuni monitoringidha. Kanaaf answer must be A ta'a. Answer is A. Gaaffiin itti aanu
An integrated application that uses computational data storage, data transmission power of modern information technology to support process, information flow, reporting, data analytics, within and between complex organization is termed as information restoring system, enterprise system, information retrieval system, data validating system. Gaafichi xiqqoo dheeraadha waan ta'eef sirriitti ilaalaa isin dubbisaa. Yes, hopefully dubbistan jedhee yaada. Maal jedha? An integrated application that uses computational data storage, data transmission power of modern information technology to support process, information flow, reporting and data analytics within and between complex organization is called data enterprise system. Kunis MIS management information system idha waan ta'eef achirra deemtanii ammas kanas ilaaluu dandeessu. It is associated with enterprise system. So enterprise system maal jettanii ilaaluu dandeessu. So B is the correct answer. Gaafin itti aanu, which of the following is not true about lease financing? Entrepreneurship idha kuni. Which of the following is not true about lease financing? The leaser grants the leasee the right to use an asset in return for periodic lease rental payment. Kuni dhugaa. A leasee grants the leaser the right to use the asset in return for periodic lease rental. A leasee and a leaser garaagarummaa jechoota lamaani. Kuni leaser jechuun nama meeshaa tokko namaaf yookaan dhaabbata biraatiif kennu jechuudha. Abbaa qabeenyaa jechuudha. Leasii jechuun immoo namoota maashinii yookaan immoo dhaabbata wayii abbaa qabeenya sanarraa kanneen kireeffatan jechuudha. Kanaaf a leasee grants the leaser jedha. The right to use an asset in return for the periodical payment. Kun hin ta'u. A leasee financing productive asset could be borrowed on a long term basis. Kun hin ta'u. None of the above. Kanaaf soba kan ta'e kamii waan jedhuufi the answer must be baataa jechuudha. The answer must be bitti ilaala isin. Jechoota asirratti nama dogoggorsuudhaaf yaalan leasii and the leaser. A leaser kan jennuun kan kennuudha. Leasii kan jennu immoo kan fudhatu. Sababa sanaan baasirratti yoo ilaaltan leasee grants the leaser the right to use the asset in return for periodic lease rental payment dha kun sirrii miti. Gaafin inni dhumaa paartii kanaaf, which of the following best describes the internal environment aspect that will affect HR policy and practice? Human resource management or HRM. So, which of the following best describes the internal environment aspect that will affect HR policy? Environment of human resource jennee boqonnaa sadaffaarratti hojjenneerra viidiyoosaa. Internal environment and external environment jennee bakka lamatti qoonneerra waan ta'eef internal roon jedhaman eenyu faadha, external roon jedhaman immoo eenyu faadha jettaniisu asitti kan gaafatamne. Which of the following is best describes the internal environment aspect that will affect HR policy? The type of the business, economic development, the legal framework, the political sphere. At least namni tokko gabaabumatti legal framework and political sphere kan jedhu kana sirriitti yooma san eegsi godha. Maaliif they are external waan ta'aniif. Amma the type of business fi economic development lamaan kanarraa kan laalu. Economic developmentiin as an organization ilaalamuu danda'a, as a country ilaalamuu danda'a waan ta'eef internal ta'uu hin danda'u. Type of business gaafa jennu garuu they are internal ta'a. Internal ta'a. Kanaaf deebiin osoo hin jaalatiin gara aatti deema jechuudha. So the answer is A ta'a jechuudha. So these are all about the so-called parts 4. So parts 5 may coming soon. Yes, partii shanaffaatiin kan walitti dhufnu ta'a. Kanaaf isinis na jajjabeessuuf chaanalicha subscribe, viidiyoo immoo like godhaa. Maaliif namoota hedduu bira qaqqabuu qabaa tokkoffaa namoonni sirraa fayyadamuu lammaffaa chaanalichis ni guddata. Kanaaf afaan keenyaan barachaa ijoollee keenyas gargaara. Anis fayyadamuu qabna waan ta'eef dirqama chaanalicha subscribe ta'uu qaba. Warroonni subscribe hin goone subscribe osoo hin godhin hin baay'ina. Warroonni immoo subscribe gootan viidiyoo like share gochuudhaan nama biraa akka qabu taasisaa. Paartii shanaffaatiin kan wal arginu ta'a. Hammasittuu jabaadhaa dubbisaa. Oolmaa gaarii isiniitiin hawwaachuudha.